May God's name be glorified for His perfect will in our lives. My name is Olga Zhushma, and I'm the oldest sister in the family. I'm the oldest Igor's sister. I live here in Charlotte with my husband and my children, and we are members of this church. On behalf of my parents and all my siblings and all our many relatives celebrate Igor's life, I'll be speaking in Ukrainian. I'm going to be talking about highlights from his life. I'll be speaking in Ukrainian language because Згадати нашого Ігоря і його життя на цій землі. він родився 5 вересня 1990 року. В сім'ї Василя і Люби Котсюби. Місто Луцьк, Україна. Через 2 місяці наша сім'я переїхала в Америку, місто Оболонь. Рак, 4-та стадія. Ми всі розуміли, що лікарі йому тут не допоможуть. Почалася боротьба за земне життя. Тиждень в Олбані, 10 днів в Олбані. І 2 рази я їздила на Флориду, і була там по тижні. І те, що я бачила, це словами не передати. Якби ви бачили, як Ела вхажувала за Ігорем, то всі жінки, які заміжні, викаялись, що ми так за своїми чоловіками не вхажуємо. Навіть коли вона мала одну вільну хвилину купити кофе, вона за стіл не сідала. Ігор лежав на дивані, там був великий такий диван, там було місце, вона завжди сідала в його ногах, гладила його ноги і завжди пила там кофе. Якщо треба було якісь апойменти зробити, казала: Ігор, ти не представляєш, як тебе Бог крепко любить, яку він тобі дав жінку, хоч може на короткий час. Він каже: да, я знаю. І саме більше, що мене трогало, кожен вечір, як я була, я в понеділок вже уїхала від них, а він в четвер помер. То я була тиждень назад. Саша якраз там був, мій брат. Кожен вечір він приходив, і ми молилися. І я ніколи не забуду його молитви. Він не молився за себе. Боже, там, ісціли мене. Він вірив, що він вже ісцілений. Він тільки дякував Бога за ісцілення. Ну, він всіх по порядку. Нас 10 сім'ї. Кожну сім'ю в молитвах. І просив за наші нужди, щоб Бог дав відповідь на наші нужди. Молився за своїх племянників. І саме більше, що мене трогало, він завжди казав: Боже, ти... Я хочу сказати, що Бог так все чудно устроїв. Навіть до сьогоднішнього дня. Дякую. Навіть до сьогоднішнього дня. Ми навіть думали, що може похорони не станеться. Але, слава Богу, тіло прилетіло з Флориди. Він, ще одне хочу сказати, мама, як йому ставало вже тяжче, і в нього сили покидали, мама завжди казала: Ігор, давай ми тебе заберемо. Ела не зможе тобі мати. І він сказав: мама, як я тільки не зможу встати сам, я позвоню Вовки своєму брату, і він приїде мене забере, я тобі обіцяю. Якщо я не зможу ходити, я приїду в Шарлотту. І в четвер... Still seems unreal to me, and I realize this may feel like this for quite a while. I lost the love of my life
the father to our baby girl, my best friend. I'm not here to only tell you what a great man he was, because I could spend hours doing that. I'm here today to encourage you, to bring a smile to your face, even if only for a second. Words will never express what an incredible man he was. An incredible husband, father, son, brother, and friend. I asked him, if anything were to happen, are you ready to meet Jesus? He looked me straight in the eyes with his perfect smile and said, absolutely, 100%. And in that moment, that was all that mattered. I had peace upon my heart. If today you are broken and angry with God, realize one thing. Igor's life in these last 7 months changed your life. How many of you prayed more, strengthened your faith? How many of you reevaluated your own lives, your own walk with Jesus? God worked through Igor in his life to bring you to this point. His life was hurting and just so upset and couldn't wrap my head around why this had to happen. Why him? Why? The most pain I have ever felt. It was too easy to turn to anger right away, to start questioning. But in those moments, I realized I cannot be angry with a God that has his arms wrapped around the person I loved most. He gave him rest. He had mercy upon him. He saved his soul, the most important thing. Igor thanked God constantly for all the people praying and fasting for him to bless each and every one of them. May God bless each and every person here. May he be your strength. May you live your life to serve those around you. May you always thank him. May you know him as your personal savior. That kept us together. We briefly, some of us who were able to muster up some words, are going to come up and share our memories of our dear brother and friend. My name is Gennady, and I've known Igor for a very long time, about 15 years or so. And the first time I met him was in Charlotte. We moved down here, and he was one of the first guy friends that we met. And I just want to share a brief testimony of our time together. I remember a Saturday morning, Igor, Sergey, which is right behind me, and I were getting together at Igor's apartment just to hang out. Their wives had made plans for that day, and it was a perfect time for us to get together and just take a break from the busy week of working. And once I arrived, I took off my jacket. It was a cold day. Igor had decided it was a good time to see how long it would take for him to provoke me into a wrestling match with him. With our history of 15 years or so, he knew what buttons to push, and it didn't take long before the both of us were bumbling on the floor. And after a few minutes, the both of us called truce. Not because someone has tapped out, because once again, yet another piece of furniture has suffered. It was destroyed, and this time it was their beloved couch. But no matter the outcome of any situation, we're always laughing at the end and in good spirits, even though this time we knew it was a matter of time. Testimonies that you have heard of him and you will hear, it is only a tiny fraction of who Igor truly was.
He used those gifts to touch people around him and change lives. Igor has had a huge impact on my life. And even though there was a 2-year difference between us, he was 2 years younger than me, I looked up to him. He always knew what to say. He always had the words of wisdom. It seemed like he always had a solution for every problem. And at times, like a good parent, he even scolded me when it was deserving. He deeply cared about our friendship and wanted me to be successful in life. Same for all his friends. When I performed my first oil change, Igor was there. When we crashed my first car together, he was there. But that's a story for a different time. When I got married, he was there. When I opened my first business, he was there. All along, like a true friend, Igor was always there. And even though he's gone in the flesh, he's still here in our hearts and memories. He was a friend that was closer than a brother. And as our friendship grew over the years, so did I as a person because of the impact Igor had in my life. Thank you. I didn't prepare any messages. I wasn't sure if I was going to speak, but I'll just kind of say a few things. I realize, I guess the older I get, the more I realize that you don't have very many close friends. Maybe some people do, but there's a lot of acquaintances in life. There's a lot of friends, but as far as like true friends, there really are many. And Igor was truly like my closest friend. A lot of things I could say about him. I think a lot of funerals, people probably scramble trying to find something good to say about someone because, not everyone's an amazing person. As far as Igor goes, there's truly not a single bad character trait. There's truly not a single bad thing I could say about him. He was truly an awesome guy. We're about the same age. He was 6 months younger than me. We had a really interesting relationship because I felt like we were equals in a lot of ways. But in a lot of ways, I felt like he was much wiser and much older. I think part of the reason probably is he has a lot of hair. He was the best man at my wedding, my brother-in-law. My firstborn son is named Igor. If that says anything about how much he meant in my life. We have been many places together, grew up together, laughed together. One of my most fond memories of him was about 10 years ago. Igor and I had a lot of fun speaking in thick Russian accents. It started with our first Argentina trip together. And we were doing some construction jobs during school to make a little money on the side. Our first job in the morning was done, so we decided to take a nice long break. We were going to dine in at McDonald's. Back then, I don't know if they do this now, but McDonald's would charge an extra maybe 10 cents to your order if you decided to dine in. So we place our order in our thick Russian accents, and the cashier looks at me and says, "For here or to go?" I reply, "Can I have to go, please?" The cashier, or Igor, looks at me bewildered. "Sergey, what you are doing?" Couple of seconds pass. "I know what you are doing." And since then, we've always greeted each other with, "For here or to go?" I moved with my family to Albany for school, and this is exactly the way he greets me with, "For here or to go?" One time after calling me, having a long conversation about life, our goals, he says to me lightheartedly, Здається, що вже не під силу йти, та в душі ще надія жевріє, і приходять слова із писання мені. Я все зможу в тім, хто мене підкріпляє, я все зможу в тім, хто мене утішає, я все зможу в тім, хто мене підіймає, я все зможу в Христі одній, я все зможу в тім, хто мене підкріпляє, я все зможу в тім, хто мене утішає.
Смерть, которая разделяет любовь между людьми. Death is a separation. Смерть – это разделение. Oh, death, О, смерть! where did you come from? Откуда ты пришла? How did you come into the human society? Как ты вошла в человеческое общество? The Bible talks about it. Библия говорит об этом. God told Adam and Eve, Бог сказал Адаму и Еве: Adam, Адам, I created everything perfect. я все сотворил совершенно. I know Я everything. все знаю. I know good and Я evil. знаю добро и зло. And there's a tree in the middle. И есть дерево посередине. Do not eat of that evil. Не бери от этого зла. For the day that you will eat of this fruit, Потому что в день, в который ты вкусишь, you will die. ты умрешь. Why? Почему? Because when evil goes into a human person, Потому что когда зло входит в человека, God moves out. Бог уходит. Because God is holy, holy, holy. Потому что Бог свят, свят, свят. He has nothing to do with evil. У него нет ничего общего со злом. He is complete opposite of evil. Он полностью напротив зла. He is the light. Он свет. And Jesus says, I am the light of the Иисус world. говорит: я свет миру. And before Adam and Eve ate the forbidden И fruit, до того, как Адам и Ева скушали от запретного плода, God dwelt inside of Adam. Бог жил внутри Адама. 24 старца поклоняются перед престолом Бога. Never ending. Бесконечно. They never stop Они никогда не перестают. saying, holy, holy, Говоря: holy. свят, свят, свят. And the day Adam ate the forbidden И fruit, в день, когда Адам съел от запретного плода, evil went into him. зло вошло в него. And God had to move out of Adam. И Богу пришлось уйти от Адама. He moved out of his body. Бог вышел из его тела. And not long after that, И недолго после этого Adam lived about 900 something years. Адам жил где-то 900 с чем-то лет. But because God's spirit was not in Adam Но потому anymore, что Дух Божий уже не был в Адаме. Adam died. Адам умер, Just as my brother has died. так как мой брат умер. Death has come into the world. Все его жизни пришли. I knelt down before Igor, Я склонил колени возле Игоря, right next to him, прямо возле него. with my mother, my father, his loved ones. И с моей мамой и папой, его улюбленными. And the only thing that I could do И все, что я мог сделать, is to pray in the spirit это молиться в Духе. while I was praying for him. Когда я молился о нем, In my mind, I was saying, в моем разуме я говорил: Igor, don't go. Игорь, не уходи. I'm gonna fight for you. Я буду бороться за тебя. Don't leave, Не Igor. оставляй, Игорь. And then my mother noticed. И потом мама заметила. She realized he's going. Она поняла, что он уходит. And I had seen the power of death, И я увидел силу смерти, the separation. отделение. And the Bible calls it this is the first death. И Библия это называет первой смертью. Brothers and sisters, Братья и сестры, friends and loved ones, друзья и возлюбленные, the Bible is saying and warning us, Слово Божье говорит и напоминает нам: there is coming a second death. приходит вторая смерть. The first death we see today. Первую смерть мы видим сегодня. As my brother Serge shared, Как мой брат Сергей говорил, God had a solution how to solve the first death. у Бога был выход, как поменять первую смерть. He's seen people living in evil, Он видел, как люди жили во зле, murder, убийство. И нет угроз, и не мучит страх, превыше звезд на небеса. Желанный дом и мир красот в краю родном спасенных ждет. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет. Господь зовет, и мы идем, любовь ведет в небесный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет. Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Молодой, красивый, стройный.
одеты прилично. И я наблюдал за ним эти годы, когда мы встречались, он приезжал в мой дом не один раз. Подтянутый всегда. Человек, который следил за собой. Костюм, который сегодня на мне, как бы можно сказать, я одел его специально, потому что Игорь его одобрил. Я купил, но он сказал, и у меня не один есть. Но этот, он почему-то понравился Игорю. Потому что он сказал, что стиль как бы молодежный более. Поэтому он имел свой вкус. И я рад за него. После того, как дети наши совместили свою судьбу и жили вместе, на втором году он приехал в гости. Через некоторое время смотрю, нету в доме, затем вижу, ходит уже по крыше. Сделал инспекцию, спустился и сказал: отец, папа, он называл меня папа, папа, вам нужен ремонт крыши. Через 2 недели смотрю, приезжает на выходные, он, молодые люди с Албании, друзья, может, возможно, кто-то сегодня из них присутствует, те, кто был на ремонте моего дома. Он организовал своих друзей, моих остальных детей, сыновей моих, и за 1 день они сделали этот ремонт. Поменяли крышу. За стеной небесной, синей, твоя радость селилась. Годы потекут, как прежде. Боль свою ты позабудешь, но любить так безмятежно никогда уже не будешь. Ты одна пойдешь по свету вслед за новою мечтою, но осталось счастье где-то под могильной плитою. Но ты знай, что воля Бога милосердна, не жестока. Если с Господом дорога, ты не будешь одинока. Ночь пройдет, и луч надежды озарит твою дорогу. Да, не будет все как прежде, будет лучше по-другому. Во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленные, а мы изменимся. Робіть для слави Господа. І сьогоднішня подія та в родині Кotsyubів, де вони скорблять, це все, браті і сестри, сталося так, що то з волі Божої, з волі Божої. Волю Божу, браті і сестри, дуже легко виконувати, коли ми самі є в тій волі Божій. І апостол Павло каже нам такі слова послання до римлян,
послання до римлян, 1 розділ, я прочитаю цей вірш, а може 2 вірші, 16 і 17 послання апостола Павла. Бог, слава йому! Слава йому! І тому, друзі, я чоловік, я повинен підкоритися його наставленням. Я думаю, ви зрозуміли, і нехай Бог благословить, хто дійсно до всіх хоче звернутися. Прекрасне свідчення для молодих сімей сьогодні звучало, як треба відноситися жінці до чоловіка і чоловіка до жінки. Друзі, ви живі, у вас не застигла така подія, як Господь дарував переживити сестрі Алі. Ви знаєте, чому така подія? Господь наділив її великою силою, що вона то переживає. Але та сила від Господа дана їй. Слава Богу за це. Дорогий брате і сестро, якщо ти чуєш це слово, в тебе, можливо, якісь є напруження в твоїй сім'ї, м'яко кажучи, на тому місці є Господь. Алілуя, амінь. На тому місці Його Слово лунає через нас, немічних людей. Почуй Його голос. Алілуя, амінь. І скажи, або зроби те, що Він закликає. Ви знаєте, Він ласкавий Бог. Він милостивий Бог. Алілуя. Він той, що вміє абсолютно все поремонтувати так, що не буде застосовувати якісь деталі нашого життя. Він нове все творить, слава Йому. Алілуя! Він той, хто тебе і мене родить до нового життя. Якби чули, гріх умертвив нас. Господь має владу оживляти, слава Йому. І Він на тому місці. Почуй серцем. Почуття і пережиття є дуже велика різниця, браті і сестри. Я хочу так сказати, одна мама, я так зрозумів, кажу, знаєте що, я слухаю вухами, ви слухаєте серцем. Мама завжди слухає серцем, хоч має вуха. Хоч має вуха, мама ще має серце, таке, про яке Саша говорив, коли вона прийшла, вона щось особливе робила. Браття і сестри особливо любить нас і поводиться з нами так, що ми навіть не можемо об'яснити. Ми люди, поводиться з нами той, хто нас відкупив і покликав до нового життя. Слава Йому за те! Віддамо Йому подяку. Друзі, можна багато чогось сказати. Ще скажу таку думку і буду закінчувати, ми будемо приходити до молитви. Багато братів, сестер були підключені в ці молитви за брата Ігора. Я хочу сказати так, такий вираз, ви будете просто думати над ним, і я прохаю. Ми маємо просити, ми маємо молитись, Господь так нас навчив. Но як є Його воля щось вчинити, просьби наші Господь слухає, но Він чинить те, що Його волі до вподоби. Слава Йому! В Йова було пережиття, і він сказав, Господь дав, і Господь забрав. І далі що важливе є? Нехай буде ім'я Господнє благословенне. Алілуя! Легко то сказати, кажу, співчуття одне, пережиття зовсім друге. Но Господь той, що додає сили. Слава Йому! Я прошу, давайте ми зробимо так. Елен батько і Ігор батько. І ми будемо, браті і сестри, молитися. Ви згідні молитися, браті і сестри, дитинку? Якщо згідні, прошу, станьте до молитви. Ела, одне запитання перед тим, як ми будемо молитися. Слово Боже нам каже Ефесян, 6 розділ. І там напоминанні, устереженні Божому. Ти обіцяєш то робити? Хай Бог благословить. Пам'ятай, я тільки одне це скажу. Той, хто обіцяв бути суддею тобі і батьком для Зої, він є вірний Бог. Алілуя! Він тебе не залишить, я не можу сказати. Він керує, Його воля відбувається в твоєму житті і в житті отих всіх людей, що є над нами. Будьмо покірні Його волі. Він додасть сили і пронесе
все навіть нас пронесе там, де нам буде трудно, не забуде тебе. Амінь. Небесный, я благодарю Тебя за милость, которую Ты даровал, и подарок, который Ты даровал моим детям, Эле и Игору, девочку по имени Зоя. Я сегодня прошу Твоих благословений на ее жизнь. Господи, благослови, надели ее здоровьем, дай, чтобы она возросла на радость и утешение для родителей, для мамы. Благослови в этом. Дай, чтобы ее имя Зоя было записано в книгу жизни. Господи, благослови. Маме же дай мудрость и знание, Господь, воспитание этого ребенка, что правильно преподал, Господь, те истины, которые родители закладывали в детей наших. Благослови, Господь, быть верными Тебе. Еще раз просим, благослови на эту семью, на дочь и маму. Тебе хвала Богу Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Молитва церкви зараз. Отче Небесний, ми дякуємо Тобі. Ожидаю меня через Христос, там мой крест будет снят, и мне скажут, ты Богом принят. Благословенне ім'я Господнє. Слава Йому. Благословен Бог. Я сегодня менеджер компании. Ну, поначалу он мне что-то переводил. А потом он стал постоянно говорить с ними на английском, и мне ничего не говорит. Я говорю, Игорь, так, скажи мне, что ты говоришь. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я когда мы выйдем, я тебе все расскажу. Ну я же не знаю, что он говорит. Когда же мы вышли, я даже машину не завожу, сели в машину. Так скажи мне, что тебе завтра на работу на 8 часов. И тебе зарплата будет 14 долларов. На те времена это была очень большая зарплата. И тебе... И он дальше стал там рассказывать, что они там рассказывают. Ему было 12 лет. Я вспомнил еще один персонаж, который написан в Библии. Кому было 12 лет? Кто помнит? Иисусу Христу было 12 лет. Он уже служил в храме, он уже проповедовал. И, как брат сегодня говорил, что сегодня... Traveling through this world of home, but there's no sickness, no toil, no danger in that bright world through which I go. I'm going there. Going there, no more to roam. I'm only going over the door.
is rough and steep, but beautiful fields are lying just before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my Father. I'm going there, no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. Somebody take